सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. ॐ श्लोका नंबर 38. येनं वेद तत्सत्यम् प्राज्ञो भवति नित्यदा. दानमध्ययनं यज्ञः लोभादेव प्रवर्तते. When Dhritarashtra asked about the superiority of the learned scholars in one Veda or two Vedas or 3, 4, 5, even entire scriptural teaching, whatever Shastra gives, entire Shastra, even they study, Adhyayanam, can we give that status to them, the most scholarly person or superior person, because of that their study in that levels? Then Sanath Sujathiyam says the superiority or inferiority in this scholarship is meaningless. Because what is to be known from Veda has to be known. That's all. How many Vedas are there? How many has studied? These are all not worth to discuss. Vedas have come only to reveal the truth. Whoever knows that truth alone is superior most in the world. This type of scholarships, what are all we are seeing in their levels, gradations, qualifications or degrees, whatever it is, that is not the ultimate purpose of Veda. Vedas have not come for that. Veda job is only one. Other than that job, all other are chanting, performing yajnas with those mantras, keeping them in libraries, big libraries, and people are becoming scholars and getting certificates. All these are all not significant at all. Veda is equal to Satyavastu Brahman. If you know that Satyavastu, it keeps you away from samsara. Samsara nivrityartham Vedaha. Veda has come only to remove samsara, sorrow from you. Why we have to waste our time in looking into all those things? Because we superimpose all our limitations.
who is superior, who is great, the great, greater, greatest, superior, most. This estimation, this tallying the people with their qualification, why we have to waste our time? Bhaja Govindam, Govindam bhaja mudhamate. Samprapte sannihite kale nahi nahi rakshati dukruny karanena. There are people who are spending lot of time in learning chanting. Whole mantra pushpam. And they want to learn. And they want to by heart. Some people Panini Sutra they want to by heart. Some people logic and that tarkam they want to by heart. Some people Mimamsa. Some people Jyotish Shastram. Shiksha, Kalpam, Vyakaranam, Niruktam, Chandas, Jyotisham, Ashtanga Yoga, Vashishta Yoga. How many books are in the vast ocean, endless. Your life is not sufficient at all even to complete one text, one subject. You want to master one field, either Jyotish Shastram or Kalpa Shastram or Vyakarana Shastram, one life is not sufficient. Where is the question of all Shastrams? Shabdajalam Maharanyam. Sometimes Chitta Brahmana Karakam. It causes a delusion in your mind. Same Shabdajalam. If you don't know how to take the essence of that, that's why that thought for the day. Hamsa Hamsaha Baka Bakaha. Hamsa is the white swan, is that which separates water and milk. The baka also, it looks white. Crane, both are white in color. And how do you know the difference? This one separates the water and milk. One cannot separate the water and milk. Similarly, among so many learned people, Kaschit, Sanath Sujathiyam said, Kaschit, very rarely, Kaschit avasthitaha satyena. Ye enam veda tat satyam. Prajnaha bhavati nityada. Whoever keep this in their mind, what if I am studying here? Main purpose is to know that Brahman I am. Other than those things and all, I just leave out. I need not go deep into it. To know this Brahman, how much I have to utilize them, use them, I use them, and I drop them. Nityada means always. I have to be alert. Every science has got its own beauty. If you study Vyakaranam, it is wonderful, so nice. If you study Jyotish Shastram, much more wonderful, beautiful. That subject itself is very, very interesting. Which subject is not interesting? Every subject has got its own greatness. That is all come under Apara Vidya. Materialistic science, including Veda. Veda Purva Bhaga, Karma Kanda, Upasana Kanda comes under materialistic science.
What is the spiritualistic science? Only one, that is Atma. Don't leave this, no, Atma, taking materialistic science and I am so great, I have studied this, I have done this, I got first mark. Sanskrit exam pona 99 marks on that. Go on telling, next exam, next exam, next exam. Go on writing, skipping all Vedanta classes. Learn grammar, that's all. Never be interested in certificates and exams. That's why we don't conduct exam in Vedanta. There are some people, they conduct Tattvabodha exam and give certificate. Like these yoga centers, no? They teach yoga and give certificates. He is unfit for yoga to be called as a yoga teacher. What is the use of certificate? That's why I don't encourage even yoga certificate at all. Vedanta, if you go and study Madras University, they give certificates. But they cannot give guarantee you will become a Brahmanishta. You want certificate or jnanam? There are people study the MA philosophy, PhD and all they do. Jainism, Buddhism, Hinduism, all religions they study. What is Mahavakya? Adida Purila. That is why don't carry away by these exams, studies, including exams. I am not talking other sciences, including this. I told you, one of my student, she did correspondence course in Vedanta. Edo or institution irukka. They conduct this exam. Tattvabodha she wrote. She got distinction. Afterwards, her life, her way of life, everything. Afterwards, there is no connection between distinction in Tattvabodha and life. And the most miserable. No. So never carry away by exams. These are not for certificates. You have to certify yourself. Who will certify? Who knows you have got jnanam or not? You only knows. Even Guru also cannot know. Swachandataha. Swatantrama, you have to recognize that only by Swachanda Pramanam. Yaha evam Veda tat satyam, that Atma Swarupam, whoever knows in this manner, with this qualification, Nishkalmasham Tapas Dwara, whoever knows Atma Swarupam, Saha Prajnaha, that person alone is wise person. Not Dhanam, Adhyayanam, Yajnaha, not by doing any amount of Dhanam, you are not going to be a Prajnaha. Not by any amount of Adhyayanam. Because time is very short. If you enter into that, there is no end in it. Many books and books and books you need not study at all. Only 10 Upanishads if you are thorough, more than enough. One Bhagavad Gita if you are thorough, more than enough. Don't enter into other texts, other books. 1 or 3, 4, 5 Prakarana Granthas, very important. Whatever teacher teaches. This reading, searching for books also another or type of itching. People, collection of books, buying books and keeping books, all those books. At least once in a while I have to study, and wasting our whole time. They are all talking about what? Anatma. Again sadhanas, again some kada, some purana, something that comes. Why are you wasting your time? Go into the exact depth study through the Guru only. So very few people come exactly what they have to do.
Very rare, very rare. Yajna in spending, because these are also said in Veda only. They are respecting Veda. Yajna also mentioned in Veda. Dhanam also mentioned in Veda. Swadhyayat na pramaditavyam. Veda only says Taitriyam. From Swadhyaya, a daily Rishi Yajnam. Chanting, and even Dukrin Kanane, Madri, Ukarane. Daily Rudra Parayanam, Minda Parayanam, Anda Parayanam, Ella Padichi upon tired. Class one then a tukon. Some people they spend whole time in puja, whole time in japa, maximum time. By that time, body is so tired. Or some people spend a whole time in meditation or Ashtanga yoga. ஏதோ ஒன்று ட்ராப் ஆகிறதுக்கு நிறைய இருக்கு. I can be trapped by anything. Some are directly trapped and some are indirectly, nicely, smoothly they trap. யாரோ ஒருத்தர் வருவான், அங்கே போயிட்டு வாங்கினப்போ அந்த ஆசிரமம் போயிட்டு வாங்கினோம், அங்கே ஒரு சுவாமி அம்மா இருக்கா, இங்கே சுவாமியார் இருக்கா, அது பார்க்கணும் இது பார்க்கணும்னு கூட்டிகிட்டு போவான். அப்புறம் 4 கிளாஸ் மிஸ், 10 கிளாஸ் மிஸ், சுவாமி நீ போயிட்டு வரேன், எனக்கிட்ட பிளெஸ்ஸிங்ஸ் அது வேறு. பிளெஸ்ஸிங்ஸ் வாங்கிட்டு அங்கே போய் இங்கே போய் சுற்றி வருவான். இந்த மைண்ட் டிவியேஷன், டிஸ்ட்ராக்ஷன், ஸோ மச். கமிட்மெண்ட்டே கிடையாது நிறைய பேருக்கு. ஏன்னா விஸ்வாசம் இல்லை. வேதாந்த குரு வேதாந்த வாக்கியேஷு விஸ்வாசா ஸ்ரத்தா. இஃப் யூ கோ ஆன் மூவிங் லைக் திஸ், வென் யூ ஆர் கோயிங் டு ஸ்டடி? So, adhyayanam, dhanam, yajnaha. Why they do all these things? Lobhat. Because of lobha, greediness. இன்னும் கற்றுக்கணும். அது சொல்லலையே சுவாமினி, அது சொல்லிக் கொடுக்கல. எத்தனை சொல்லிக் கொடுக்க முடியும்? How many teacher can teach? 1/4 only teacher can teach. 1/4 you have to, with your effort you have to develop. ஸ்டடி. சொன்ன பாட்டமே சரியாக படி. எந்த ஸ்லோகம் அன்வயம், அது மீனிங்கு யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட். We are not doing that work. This is also another drawback. Different books, different types. படிச்சுனதே படிக்கலாம். umpteen times only, then you get clarity. சேம் புக்கு தானே சுவாமினி, இன்னும் புதுசாக ஏதாவது எடுக்குங்க. அதே பரமார்த்தானந்த சுவாமிஜி, he never take any new text. He takes சேம் முண்டகோபனிஷத்து 10 வாட்டியாவது சொல்லுவார் ஒரே இடத்துல, வித்தவுட் எனி tiredness. சேம் பகவத்கீதா, சேம் முண்டகா, சேம் அதர் பிரகரண கிரந்தாஸ் 3 வாட்டி 4 வாட்டி சொல்லிகிட்டே இருப்பார். ஏன்னா அப்போதான் கிளாரிட்டி வரும். The teacher only knows. Don't carry away by any other things. அதெல்லாம் லோபாத். They do because of some greediness. அது தெரிஞ்சுக்கணும், இது பண்ணணும், அது பண்ணணும். Even Veda says we should know when to put full stop. Veda never asked you to do all the time adhyanam. Veda never asked you to do all the time yajnam, dhanam. All these are preparations. Lifelong preparatory லோன்னு இருப்பேல. சாப்பிட்றான்னு சொன்னால் சாப்பிட்றதுக்காக தட்டை அலம்பணும். யூ ஹேவ் டு வாஷ் த பிளேஸ் அண்ட் வாஷ் யுவர் ஹேண்ட்ஸ். இவன் வாஷ் பண்ணிகிட்டே இருக்கான். சிங்க்கு கிட்ட நின்று கை வாஷ் பண்ணிகிட்டே இரு. எதுக்குறான்னா ஐ வாண்ட் டு ஈட். எப்போ ஈட் பண்ண போகிறேன்? வாஷ் பண்ணது போதும், வா சாப்பிடுண்ணா. வரேன் எப்போ அண்ணா வாஷ் பண்ணிகிட்டே இருக்கு. அது மாதிரி பைத்தியக்காரன் தானே. Some people spend in puja, in the temples, in pradarshanam, go on spending like that. They don't know what is ultimate goal. Who says, Sanath Sujathiyam says, lobhat. Still they are asking for only worldly things. Anda lobham irukku. Pravartate. They move in that only. They spend their time. Because body, once you spend in that, your energy, your mind cannot be focused. So quality time you cannot give, quality energy you cannot give. It is impossible. It's not possible.
அங்கே இங்கே சுற்றி சுற்றி வந்தால் என்னென்னா கிளாஸில் தூங்கிடுவோம். கரெக்டாக மகா வாக்கியம் சொல்லும்போது தூக்கம் வரும், கிளாஸ் முடிஞ்சிடும், அவுட்டு. என்ன சொன்னேன்? சுவாமினி மகா வாக்கியம் சொன்னேன், ஒன்றும் புரியவே இல்லை. ஏன்னா ஹாஃப் ஆஃப் த ஸ்லீப்பில் என்ன புரியும்? ஃபுல்லாக வேக்காக இருக்கும்போதே புரியாது. Listening in the class, whole subject grasping without any deviation, 100% attention, and that is another great thing. 1 hourలో நமக்கு புரியுறது எவ்வளோ தான், கொஞ்சம் தான். அந்த மாதிரி எத்தனை வருஷம் அதில் கிளாரிட்டி வரதுக்குள்ள ஒரு ஸ்லோகம், நாசத்தோ வித்யதே பாவா நாபாவோ வித்யதே சதா. ஹவு மெனி ஆஃப் அவர் ஸ்டூடெண்ட் நோஸ்? நோ. யூ ஹாவ் டு ஸ்டாண்ட் அண்ட் எக்ஸ்பிளைன் த ஸ்லோகா. அதெல்லாம் வைக்க போகிறேன் இனிமேல். கர்மண்ய கர்மய பశ్చేத், இந்த மாதிரி கிரந்தி ஸ்லோகாஸால் I have to stand and explain immediately. This is the meaning, Swamini, you have explained. How Nachiketa repeated whole Nachiketa Agni ritual to Yamadharmaraja. நமக்கு இந்த ஆர்டினரி கொஷின்ஸ் கேட்கும்போது அது தெரியல இது தெரியல வேதாந்தா குவிஜில். When can we explain one sloka, Grandhi sloka, one Grandhi sloka, come on and sit, read. And first prepare the notes yourself. This is the meaning, what I have understood. And talk extempore, not examination. Just stand and explain yourself. It is wonderful. Like that, so many slokas are there. Nimitta matram bhava savya sachin. Come on, explain. You want that class today night? Come on. Those who are ready for that, come. Yes, nothing wrong in that. It's good. We want to sharpen our, what we have understood is clear or not. It's not an exam. This is what exact study we have to do. That quiz, what we have done, it is good, but still more deeper. Let us take Bhagavad Gita, 2-3 slokas today. What you have understood? Come on, share your thoughts. Let us see, analyze. That's beautiful. That is very, very important. Not other things and all. Don't carry away by these things. Everything is going on. Our Ayush is going on. So the available point, don't miss it. Next shloka. 39. Satyat pratyavamananam sankalpa vitatha bhavan tatah karma pratayeta satyasyanavadharanat. இப்போ நான் சொன்னதெல்லாம் அவர் ஒரு ஸ்லோகத்தில் போட்டுட்டார். Whatever I said until now, he said in one sloka. Satyat pratyavamananam, whoever slip away. Pratyavamananam means whoever slip away, miss, deviate from what? Satyat, from that Atma Swarupam Satyam Jnanam Anantam Brahma. Satyat, from that Satyam Jnanam Anantam Brahma, whoever deviate, their sankalpas, their resolve of those people, sankalpaha, அது பண்ணணும் இது பண்ணணும், என்ன சங்கல்பம் பண்ணணும், நெக்ஸ்ட் இயர் அங்கே போகணும் சுவாமினி, நெக்ஸ்ட் ஆஃப்டர் 2 months இங்கே போகணும், அப்புறம் இது பண்ணணும் அது பண்ணணும், இதெல்லாம் சங்கல்பாக.
Vedantic student irunde idulu nariya sankalpas. We are not talking about other people. Ajnanis, worldly people, we are not talking. We are talking about those people who have come to astikas, who have come to religion, who have come to upasana, rituals, karmakanda, and listening to shastra. They know mumukshus only. Also going to Guru, Swami, some ashrama, and are going. They are all doing nicely. They are in the path, they are in the track. But still, after coming here also, there are lot of deviations in this field also. You filter panninde varanu. From Nastika to first you have to become Astika. Okay? God is not there and there are people. Anama appadi aagamal edo ipdi vanditom. Ade periya vishayam. Astika naitam. God exists, we are religious, we are doing puja, we are going to temple, and we are doing lot of dhanam, we are doing. Wonderful. But this is not the heart. Again I have to go further. After going there, again I am studying, focusing, going to sadhana camps, and I am just intensifying my sadhana. In this also, intensifying sadhana also, again I have to, like a hamsa, madri. Inga engayaவது dilution irundana vidu and the dilution. You have to intensify your sadhana, focusing. The point has to be focused. Who can guide me? No, only Guru can guide. Shrotriya Brahmanishta, Guru can guide. If my Guru guidance is not there, there are innumerable deviations, there are possibilities. So I need Guru guidance. A Guru guidance also, consistently I have to take my Guru guidance. I can go away from my track at any time. I do not know. This is Maha Aranyam. I do not know what is my conclusion is right or wrong. I do not know. Simple, very, very subtle things. Minute things. Like that you want to thread the needle, and the needle kulla thread podumanna, how many fibers required to abstract, to enter into that needle, the thread? How many fibers required to abstract, not to enter? 10 வேணுமா, 4 வேணுமா, 3 வேணுமா? ஒன்று போதும். That's why don't overestimate yourself. Don't be complacent. Be alert. அதுதான் குரு. குரு தான் இது பண்ண முடியும். Very difficult. ஏன்னா why I am telling all the time difficult. The one who walks in that path, அவனுக்கு தான் தெரியும் கல்லு முள்ளு எங்கெங்க என்ன இருக்கான்னு. That's why you always keep one person who has already gone through that path and you go behind him. Then you are safe. ஏன்னா அவர் கல்லு என்ன எப்படி இருக்குன்னு தெரியும். Guru is like that. Already traveled. He knows what are the pitfalls. I have to walk behind him. Exactly where he put the step I have to put. If I put இந்த பக்கம் அந்த பக்கம் பண்ண அப்படிதான். கொஞ்சம் break here, back side. Bump. தலைக்கு பம்ப், பின்னாடி டம்ப். ஏதோ ஒரு ப்ராப்ளம். அது மாதிரி இந்த பாத்தில் கூட அப்படிதான். ஸ்லிப் ஆகிறதுக்கு, டிவியேட் ஆகிறதுக்கு எவ்வளவோ நேரம் ஆகாது. ஆக்சிடெண்ட் நடக்கிறதுக்கு எவ்வளோ நேரம் ஆகும்? 1 hour ஆகுமா? ஒரு சின்ன ஃப்ராக்சருக்கோ ஆக்சிடெண்ட்டுக்கோ how much time it will take? Is it 1 hour or 2 hours or 3 hours? Fraction of second. If you see the time exactly when accident happens, it's a fraction of seconds. Similarly, in our life also, we can slip away in fraction of seconds. Just thought decide
either this or that. One thought. How much time it will take to arise the thought? And how much time it will take to take decision? Fraction of seconds. Like that swimming, one person is diving, jumping, top he is there, going to swim. Before going to jump, he has to take twist. And what you can call loops. Loops he takes and get gold medal. He decides within fraction of second. How much time he turns here? Before swimming, before jumping, in the middle he has to show his talent to get what? Olympic law. Pathala swimming. And swiftly he has to take either this way he has to run or this way, somersault. Blink time கூட இருக்காது. அந்த blink time கூட இருக்காது. அதுக்குள்ள மெடல் டிசைட் ஆயிடும். நம்ம மெடல் ஒரு தாட், ஜஸ்ட் எ தாட். How can I have that thought, right thought? Lot of practice is required. Dhamma, Indriya Nigraha, Mano Nigraha, enta sadhana, evvala sadhana, evvala nishtha. The body discipline, mind discipline, sense discipline. Ella panni avaru thought la takkunu idaidum. That's why Yamadarmaraja said, Shurasya dhara nishita duratyaya. Hey Nachiketa, this path is very, 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 very sharp. It is like a two-edged sword, knife. அப்படி டிசப்பாயிண்ட் ஆகக்கூடாது. அப்படி எதுக்காக சொல்கிறோன்னா, டு மேக் யூ அலர்ட். தூங்காதே தம்பி தூங்காதே. என்ன தூக்கம்னா கிளாஸில் தூக்கிறது இல்லை, அந்த தூக்கம் மட்டுமே சொல்லலை, அது இருக்கு, அது பாட்டுக்கு அது இருக்கும் தூக்கம், அந்த தூக்கம் வேறு. திஸ் டைப் ஆஃப் நெக்லிஜென்ஸ், பிரமாதா, mrityu means mortality. Pramada leads to mrityu, apramada leads to immortality. Ivadella teacher sollalana serious, students will take it as granted, and don't take it as granted. சிரிச்சின்னே சொல்லுவோம், ஓகே. சிரிக்காமல எப்படி சொல்ல முடியும்? அழுதுண்டா சொல்ல முடியும்? சிரிச்சுட்டே சொல்லணும். என்ன பிரம்மன் தானே, பிரம்மன் சிரிச்சுட்டே இருப்பான். எப்போ என்ன ஆனந்தோ பிரம்மேதி விஜானாத், பிரம்ம ஆனந்த ஸ்வரூபம் இல்லையா? Therefore, vithatha bhavan, they're all people who have lot of sankalpas are all what? Futile. Vithatha. Vithatha means varieties of sankalpas they will have. Vyavasayatmika buddhi ekeha kurunandana, Bhagavan says in Bhagavad Gita. A person who knows, he who knows and knows he knows, wise person. அவனுக்கு தெரியும், அவனுக்கு என்ன வேணும்னு அவனுக்கு தெரியும். ஆமா, அவனுக்கு அப்புறம் என்ன தெரியும்? அவனுக்கு தெரியும். ஃபஸ்ட்டு அவனுக்கு தெரியணும் என்ன, அவனுக்கு என்ன வேணும்னு அவனுக்கு தெரியணும். அப்படிப்பட்டவனுக்கு தான் இந்த விஷயம் தெரியும். புரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அவனுக்கு தெரியும்னு அவனுக்கு தெரியும். He knows what he knows. He who knows and knows he knows. So other people can vitatha, many varieties of sankalpas. Vitatha bhavan, varieties, and all are sankalpas are many, and finally what? Futile or useless sankalpas. Nothing can give. All those sankalpas are all useless. Tataha, therefore, pratayeta, he increase, because sankalpas more. அந்த பண்ணணும் இது பண்ணணும். சுவாமி நீங்கள் இப்படி இருப்பேன் மகாவாக்கியம் சொல்லிகிட்டே இருங்கோ, நான் மாத்திரம் எல்லாம் பண்ணி முடிச்சுட்டு வரேன்னா எங்கடாப்பாண்ணா, அங்கே போகணும் சுவாமினி, அந்த டெம்பிளுக்கு போகணும், இது பண்ணணும் அது பண்ணணும். அப்புறம் கிளாஸுக்கு வரேன்னா
இப்படி ஓடிண்டே இருப்பான். அந்த டீச்சர் அவன் கூட ஓட முடியுமா என்ன? ஓட மாட்டான், அப்படியே உட்காருவான். வந்தால் வரட்டும், அவனுக்கு பசி இருந்தால் அவனே வருவான், தகுதி இருந்தால் வருவான். ரியலி குவாலிஃபைடு he will come or she will come. Why we have to go behind unqualified people? Teacher will never bother until the student படிச்சுட்டே இருப்ப 10 வருஷம் 15 வருஷம். ஆஃப்டர் 15th இயர் he disappears. எங்கே போனான்னா ஹரித்வாரில் போய் செட்டில் ஆயிட்டான். படிக்காமலே என்ன பண்ணான்னா ருத்ராட்ச சேல் பண்ணிட்டு இருக்கார். இன்னும் வேதாந்தம் எல்லாம் புரிஞ்சு போச்சு, சுவாமினி கிட்ட படித்து அங்கே ருத்ராட்ச மாலை பிஸ்னஸ் பண்ணுறான். இல்லை ஏதோ பண்ணுவான், ருத்ராட்ச இல்லைன்னு இன்னொன்று ஏதோ கம்பெனிலாம் எங்கேயோ ஜாயின் ஆகி எங்கேயோ ஏதோ பண்ணுவான். இந்த மாதிரி டிவியேட்டே போயிடணும். இதெல்லாம் பார்த்துட்டே இருப்பாள். டீச்சருக்கு நிறைய அனுபவம், இந்த மாதிரி எத்தனை பேரும் பார்க்கல. ஆனால் கண்டினியூ பண்ணி புரிஞ்சுக்கணும்னு ஒன்று தான் ரொம்ப கஷ்டம். வெரி ரேர்லி பீப்புள் ஸ்டிக் ஆன் டு த ஸ்டடி டு சீன்னு. குரு கூட பார்த்துட்டே இருப்பான், பார்க்கலாம் எத்தனை நாள் வர பண்ணணும் இவனுக்கு தெரியாது இல்லையா. ஃபார் எவ்ரிதிங் அவனுக்கு ஒரு பிராரப்தம் இருக்கும். his own vasanas, his own behavior, his own commitments. ஸோ வாட்ட குரு அங்கேயே உட்கார்ந்து சொல்லி அதே மரத்துக்கீழே உட்கார்ந்து சொல்லிகிட்டே இருப்பான். பாப்பா திருப்பி வந்தால் வரட்டும், வரலன்னா போட்டேன், என்ன பண்ணுறது. யார் யாருக்கு பிராப்தம் இருக்கோ அவனவனு வருவான், அவ்வளோதான். குரு கூட ஒன்றும் பண்ண முடியாது. குரு கூட பார்த்துட்டே இருப்பான். வாப்பா கிளாஸ் நடந்து வந்தால் வரும், இல்லைன்னா சரி ஓகே போயிட்டு வா, ஆல் த பெஸ்ட்டுன்னு சொல்லுவான். ப்ரையாரிட்டிஸ் தெரியணும் இல்லையா. தே ஷுட் நோ த ப்ரையாரிட்டி ஆஃப் லைஃப். வாட் இஸ் த ப்ரிடாமினன்ட் ப்ரையாரிட்டி, ப்ரைமரி கோல், அது தெரியணும். அவனுக்கு அது டிசைட் பண்ணிக்க தெரியலான்னா குரு என்ன பண்ண முடியும். யாரோ கேட்டா, நான் போய் பூஜ்ய சுவாமிஜி கேட்டேன், சுவாமிஜி ஹவு டு ஃபைண்ட் அவுட் ஏ குரு. பூஜ்ய தயானந்த சுவாமிஜி கிட்ட போய் ஒரு கிட்ட குரு கிட்ட போய் ஹவு டு ஃபைண்ட் அவுட் ஏ குரு, ரைட் குரு என்ன. சுவாமி சேட் ப்ரே டு த லார்ட். சச்ச ஸ்ரோத்ரிய பிரம்மனிஷ்ட குரு முன்னாடி நிலந்து கூட ஹவு டு ஃபைண்ட் அவுட் ஏ குருன்னு கேட்குறான்னா என்னதான் பிராரப்தம் அடிக்கிறதும் அவனுக்கு தெரியல. சம் பிராரப்தா இஸ் அப்ஸ்ட்ரக்டிங் யூ. தட்ஸ் வை ஈவன் குரு ஸ்டாண்ட் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் யூ. If that qualification is not there, the tivara intense mokshutvam is not there, you cannot understand. There are so many pebbles, no? You should know what is that real diamond. All are pebbles, no? Which one is diamond? How do you know? Therefore, ask Ishvara. You require some minimum qualification to decipher the guru now. Guru is the right guru. I want this type of guru. I am searching for this type of guru na adi புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு உனக்கு கொஞ்சம் தகுதி இருக்கணுமே இல்லையா. அந்த புண்ணிய பிராரப்தமும் கொஞ்சம் திங்கிங் கெப்பாசிட்டியும் கொஞ்சம் டிஸ்கிரிமினேஷனும் இருந்தால் you can understand who is talking, who is talking, what is the relevant subject, how is the teacher greatness, you can understand. So therefore the student only has to decide to whom, under whom we have to study, what I have to study, what type of teacher I want. These are all things, these are all depend upon me, the student. எல்லாமே போய் நீங்களே பார்த்துக்கோங்க, நீங்களே பார்த்துக்க, என்ன பார்த்துக்கிறது. Don't rely totally on the teacher. Rely means study, that's all. ரொம்ப பக்தின்னு சொல்லி எல்லாமே விட்டுட்டு அப்படி விடக்கூடாது. Your effort you have to do. Some students like that. Everything they surrender, everything. நீதா சுவாமி எல்லாம் நீ என்ன நீதான்னு சொல்லி என்ன பண்ண போறேன்னா ஆனால் எஸ்கேப்பிங் அனమాట. எஸ்கேப்பிங், நாட் டூயிங் எனிதிங், எனி சாதனா, எனிதிங். அவரே பார்ப்பார். என்ன பார்ப்பார்? அப்படியெல்லாம் சொல்லக்கூடாது. You have to take care of yourself.
Guru only teaching, that's all. Understand that teaching. Other things you have to take care of. Okay. Tataha, even enna panduva? Pratayeta karmani. He starts working for that, increasing one by one. This upasana, that mantra japa, this mantra japa. அந்த கோயிலுக்கு இந்த கோயிலுக்கு எல்லாமே ரிலீஜியஸ்லோன தான் இருப்பான், ஃபிலாசபியில் இருப்பான். இல்லைன்னா வேறு இங்கே எங்கெங்கோ போவான். அந்த கேம்புக்கு இந்த கேம்புக்கு எல்லா கேம்புக்கு போவான், எல்லா இடத்துக்கும் போவான். என்னடான்னா ஒன்றுமே புரிய மாட்டேங்கிறது அவன். ஹவு இட்ஸ் பாசிபிள்? சத்யஸ்ய அனவதாரணாத். Why he increased this all karma? Because anavadharanat, not receiving the exact what has to be received. Satyasya means atmanaha, brahmanaha, anavadharanam. In a body identification po maatingiradhu. Sadhana is not up to the mark. Raga dvesha vidala, ahankaram vidala. கொஞ்சம் நல்ல ட்ரைனிங்கில் இரு. டீச்சர் கேட்டான்னா முடியலன்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறான். முடியலன்னு చెప్పి எஸ்கேப் ஆகிட்டு இருக்க. ஸோ அனவதாரணம் இருக்கும். சத்தியத்தில் அவதாரணம் எப்போ வரும்னா, when I am totally qualified. To be totally qualified, I have to be with my teacher. I have to be with my teacher means what? I have to be with the teacher's teaching. அப்போதான் அவதாரணம் வரும். I have to be with my teachers teaching the words. I have to assimilate. அதுதான் be with the teacher. என்ன அர்த்தம்? Be with the teacher's words and dwell upon those words. Not with the teacher. டீச்சர் கூட 15 வருஷம் இருந்தால் கூட ஒன்றும் வராது. 15ன்னா 30 வருஷம் இருந்தால் கூட ஒன்றும் வராது. 30 years, 50 years, nothing will come. You have to be with the teacher's words. You cannot be with the teacher all the time. It's not possible. But with the teacher's words, you can all the time. The words said by teacher, you can be with them all the time mentally. Then only avadharana comes. But this person spending whole time for that, pratayeta, increasing the karma, this karma, that karma, so many activities. சத்வம் குணம் டெவலப் பண்ணு, ரஜோகுணம் போதும், ஆக்டிவ் போதும்னா இன்னும் அவனுக்கு கர்மயோகம்லோன்னு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு. என்ன பண்ணுறது? பண்ணப்பான்னு சொல்லுவோம். Therefore, he says satyasya anavadharanat. Why reason? Why சத்தியம்ல அவதாரணம் வரலன்னா, மனசு ரஜோகுணம் தமோ குணம்ல இருக்கு. ஸோ சத்யத் பிரச்சவமானான். Once you forget that truth, you are, Puja Swamiji says, Dayananda Swami, Paramarthananda Swamiji also says, if you forget the ultimate end, the ends are endless. If you forget the ultimate end, what is the ultimate end goal? Only one. Satyam, Brahmaswarupam, Jnanam, Atma Jnanam. The ultimate end, if I forget, if I miss the ultimate end, the ends are, goals are, end means goal. Goals are endless. The ultimate end, if I miss, the ends are endless. That is the sloka. And the word is in the sloka. What he says, vitatha bhavan sankalpaha, endless ends. Why? Satyat pratyavamananam. He has forgotten one ultimate end. இந்த மார்னிங் கிளாஸில் தான் கொஞ்சம் அலர்ட்டாக உட்காருவோம். மத்தியானம் கிளாஸ் ஒரு மாதிரி, சாயங்காலம் கிளாஸ், நாட் யூ, ஜெனரலி பீப்புள், சாயங்காலம் கிளாஸ் அது ஒரு மாதிரி. எவ்வளோ நேரம் அட்டென்டிவாக கேட்க முடியாது. பிகாஸ் so many சங்கல்பாஸ் டிக்க போயிட்டே இருக்கும். எப்படி வரும் மனசு? நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகா, there is some correction. வித்யாத் பகுபடம். அது வித்யா, பா is front is there,
Vidyabda is there, but we have to, dakara should come left side, bakara should go right side. 40th shloka, first line, first word. Vidyat bahupatham. We will read the shloka. When the ultimate end is not known, the ends are endless. Appadi sollalam. Okay. Vidyat bahupatham Vidyat bahupatatam tu Vidyat bahupatatam tu Bahuvagiti brahmanam Saeva satyannapaiti Sagneyo brahmanastvaya Tvaya Gneyaha. Hey Dhritarashtra, it must be known by you. Tvaya Gneyaha. Nee purinchukanum ani artham. Tvaya, by you, it must be known. It must be recognized. What? May you understand. Bahupatham tam tu Vidyat, many branches, bahupatham. Even a person study many branches of sciences. Whoever study bahupatham, many branches of sciences, Siksha, Kalpam, Vyakaranam, Niruktam, Chandam. And then the titles are Mimams, Kovidaha, Pravinaha, Ratnakara, a lot of titles they give. ಅದೆಲ್ಲ ಅವರು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಡ್ತಾರವ, ಫೋಟೋಸ್ ಎಲ್ಲ ತರುವ, ಅದೆಲ್ಲ ವಾಲ್ಗೆ ಅಪ್ಪಡೆ ಪೋட்டுடுவா. அங்கேருந்து இங்கே ஒர்க்கு. அப்பா எத்தனை சர்டிஃபிகேட்ஸ், எத்தனை கப்ஸ், கோல்டு கப்ஸ் அண்ட் லாக்கெட்ஸ் எல்லாம் இருக்கும், உள்ள தொங்கிட்டே இருக்கும் வரிசையா. பகுபட்டம் பகுவாகிதி பிராமணம். இந்த பிராமணம், a person, a brahmana who does all these things, generally brahmanas they do. Whoever does, he is a brahmana. So that's why he is a brahmana. Brahmana is who is spending his more time in the enquiry of Brahman is called brahmana. Who spend more time in the enquiry of that Brahman is called brahmana, according to Shastra. இப்போ local brahmana we are not talking, even Guruna brahmana. Brahma chintaname வேற ஒன்றும் கிடையாது. Brahma vichara always. அதுவே brahmachari also is, why is called brahmachari? Who chant Gayatri all the time, which Gayatri takes him to Brahman. Gayatri means what? Brahma. How? Gayatri is Veda. Rigveda, Yajurveda, Samaveda, 3 lines of Gayatri. If we chant Gayatri, you understand Veda. What is Veda? Brahman. So Gayatri chanting for what sake? Punyam, okay. What for that Punyam? Punyam is to get Jnana Yogyata. Jnana Yogyata is to get Brahmas Jnanam, Guru Prapti. So Gayatri mantra chanting is for what? Brahmanishta sake. அது எப்படோ விட்டுட்டா, காயத்ரியே விட்டுட்டா, இங்கே பிரம்மனிஷ்டா எங்கே வர போகிறது? என்னென்னா காயத்ரி இஸ் நத்திங் பட் 3 வேதா ஸ்வரூபம், வேத மாதா. Gayatri is a meter, Chandas is a meter, it is Veda Swarupam. Veda Swarupalla and Anushtanam Mulama, Gayatri Anushtanam Mulama, Sandhyavandanam Panni, and the Brahma Swarupam Adayarathakada in the Gayatri Mantra. Brahmana Kshatriya Vaishyasiki Gayatri irukku. அது காயத்ரி இல்லைன்னா ஸ்மார்த்த காயத்ரி இருக்கு.
So everyone has to learn that Gayatri only to know that Brahman. Suppose I miss this, that person is not called as a Brahmana. Who is Brahmanam? This just like this Bahuvagiti, a person who is extempore. Everybody is standing and just without book, paper and all, no, you go on giving lecture non-stop. What a speech, eloquent speech. Vagdhati nu solluvan illaya. Vagdhati and a beautiful language and poetry, kavitvam nariya varum. Inga அவர் பேசும்போது இங்கே யூ cannot even breathe. அந்த அளவுக்கு பேச முடியும். பகுவாகிதினார். வித்யா பகு பఠனம் பఠம் தம் து பகுவாகிதி பிராமணம் யயேவ ந apayiti syat satyat na apayiti. This person is not Brahmanam just like that by just chanting, skill in exposition of extempo. That Brahmana, that person who resolves, who knows that Brahmana who has studied many branches of knowledge as only orator. Bahu Vagiti means orator, good lecturer, good speaker. Know him who does not dissociate. Na apaiti, satyat na apaiti, who does not dissociate himself from the truth as the real Brahmana. He has to study also and he has to communicate also. But real Brahmana is whoever never deviate from that Brahma Swarupam. Yaha satyat na apaiti saha eva. That person alone is Brahmanaha iti tvaya gneyaha. May you know, don't think that Dvivedi, Trivedi, Chaturvedi, Panchamavedi and all Brahmana, never take like that. Whoever is not slipped away, whoever is not deviated from that Brahma Swarupam, I am Sat Chit consciousness principle. అని ఎవరికి నిష్ఠ జ్ఞానం ఇరుక్కుమో అవందా నిజమాన బ్రాహ్మణన్. నిజమాన బ్రాహ్మణనన్న అవందా. మరి వాట్ అబౌట్ అదర్ బ్రాహ్మణాస్? దే ఆర్ సో కాల్డ్ బ్రాహ్మణాస్. దే ఆర్ సో కాల్డ్ బ్రాహ్మణాస్. రియల్ బ్రాహ్మణ ఈజ్ వన్ హూ హ్యాస్ గాట్ దట్ నిష్ఠ ఇన్ బ్రహ్మన్. సత్యాత్ న అపైతి, never slip off, never lose sight of. Next shloka. Chandamsi nama dvipadam varishtham swachchanda yogena bhavanti tatra छंदो विदस्तेन च तान्नधीत्यम् गता हि वेदस्य न वेद्यमार्याः आर्याः, noble people, Aryaha Chando Vidaha, the knowers of Veda. Arya means a noble person, not Aryans. So Sita addressed Rama as Arya. And then all these DMK people say Rama ella Aryans, நம்ம திராவிடியன்ஸ். ராமர் எங்க இருந்தோ வந்தார், நம்ம எல்லாம் ராவணருடைய திராவிடியன்ஸ்னா ராவணா.
So Rama is enemy of Ravana. So therefore Rama is, we should not worship. இடி ராமர் கோயில் என்ன சேத்து ஈத்து இடிச்சுடு அவ்வளோதான். சேத்து கிடையாது, ஒன்றும் கிடையாது. They worship Ravana. Who? DMK. Because Sita addressed Rama as Aryan. Arya means not Aryans. Arya means noble one. Not only noble one, he addressed Dhritarashtra as Dvipadam Varishtaha. You are great among human beings. Dvipada anna rendu kaalu pashu ani ardham. Pashu illa. Dvipada anna rendu kaalu yaarukku irukano avanu. Avanla among human beings you are Varishtaha, greatest one. Greatest one. Aryaha. Aryaha, noble people. This is Dvipadam Varishtaha is addressing Dhritarashtra. Sanath Sujathiyam addressing. What he says? Hey, Dvipadam Varishtaha, see, Aryaha Chando Vidaha Tan Adhitya Hi Vedasya Vedyam Gatahana. So Arya noble people are those people, Chando Vidaha. They are the knowers of Veda. Chandas means here Veda. That Vedic mantras, Vedic knowledge. Tan Adhitya, having studied well, Tan Adhitya, Vedasya Hi, by that Veda alone, Vedyam Gataha. They have understood that what is to be known through the Veda. They have understood. Chandho Vidaha Tan Adhitya means Vedan Adhitya. Tena Eva. Tena means through that study of Vedas alone. Vedyam Vedasya Vedyam. Vedam Mulama Edi Adaya Vendamo Adi Anartham. Vedasya Vedyam. Vedam Mulama. Through the Veda only you can study. Brahman you cannot understand other than Upanishads. You have to understand only through the Upanishads. Without Upanishad you can never understand Brahman. Vedasya Vedyam. Vedam Mulamada Terinchaka Mudiyam. They have Gataha means Praptaha. What is this Veda? Swachanda Yogena Bhavanti Tatra. They are all, Vedas are independent pramanam. Swachanda means independent. Swatantra pramanam. They need not have any other pramana to prove Brahman. Because Vedas are apaurusheyam. No other person can come and give an authenticity to Vedas. It's not necessary. Veda is a swatah pramana. Swatah pramanam. Why? Tatra. It is given by the Lord. Apaurusheyam, given by the Paramatma. Through Veda only you can know that Brahman. Vedyam. More in the next class. Purnamadah Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate. Om Shanti 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 Harihi Om Shri Gurubhyo Namaha Harihi.